Hi students, today we are going to discuss about superconductors, superconductivity, Meissner effect, types of superconductors and its applications. We already know that the electrical resistance of a metal or alloy is a function of temperature. This temperature decreases as the temperature falls and tends to acquire a very low value at absolute zero temperature. Normally, for metals, resistance decreases as the temperature decreases and it reaches a very low value. Here we are going to discuss about superconductors and the property superconductivity. For that, we know about the properties of metals. The normal property is when the temperature decreases, the resistance will decreases and it reaches a low value. And in the case of superconductor, that is, in the case of superconductors, its resistivity reduces and reaches to zero at a particular temperature. That is, one of the most interesting and unusual properties of solids is that in certain metals and alloys exhibit almost zero resistivity when they are cooled to sufficient low temperature. And that property and that phenomenon is called superconductivity, and the metals that obey that property or that phenomenon are called superconductors. That is, in the case of superconductors, if we reduce the temperature, അതായത് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യാണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസും എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് സീറോയിൽ എന്ത് ചെയ്യും എത്തും റെസിസ്റ്റൻസ് സീറോയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ അതിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് സീറോ എന്നാൽ ദർ ഇസ് നോ ഓപ്പോസിഷൻ ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വിൽ ഇൻക്രീസസ് and that type of metals are called superconductors and that phenomenon is called superconductivity. And the temperature at which that happens, അതായത് ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണോ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇതാവുന്നത് ആ ടെമ്പറേച്ചറിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഓർ ട്രാൻസിഷൻ temperature. That is, that temperature is called critical temperature or transition temperature, and the property is called superconductivity. That is the point at which a particular temperature at which the resistance zero or its conductivity become infinite, and that property is called superconductivity, and the substances which obey superconductivities are called superconductors. And this property was first observed by Onnes when measuring the electrical conductivity of metals at lowest temperature. During the process of examining mercury at a particular temperature called 4.2 Kelvin, its resistivity suddenly drops to zero. And the temperature at which this occurs is called transition temperature. And Onnes first observed that property in mercury at 4.2 Kelvin. And that temperature which that happens is called transition temperature. Transition temperature of a superconducting material is defined as a critical temperature at which resistivity of the material suddenly changes to zero. And at that time, when that suddenly it changes to zero, that temperature is called critical temperature, and the substances are called superconductors. When the temperature is increased from that critical temperature, it changes to the normal state. It changes from superconducting state to normal state. Consider this case, that is in the case of mercury, when this x-axis explains the temperature and y-axis denotes the resistance. When in the case of mercury, when the temperature decreases, its resistance decreases, and at a particular temperature its resistance completely drops to zero, and the temperature at which this completely drops to zero is 4.2 Kelvin, and that temperature is called critical temperature. And the temperature that's from this 0 to 4.2 Kelvin or 0 to this Tc, if this material acts as superconductor, and above Tc, when T greater than Tc, it acts as a normal state. Just consider this case. It is a normal metal. In the case of a normal metal, when temperature decreases, its resistance normally decreases to a lower value. It's not become zero. So every metal does not act as superconductors. എല്ലാ മെറ്റൽസും ഒരിക്കലും എന്താവത്തില്ല സൂപ്പർകണ്ടക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കത്തില്ല. സൂപ്പർകണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഡ്, സിൽവർ, ടിന്ന്, വാനേഡിയം ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ. സൂപ്പർകണ്ടക്ടേഴ്സ് എല്ലാം സൂപ്പർകണ്ടക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ആക്ട് ചെയ്യത്തില്ല.
So normal state, when we decreases the temperature, electrical resistivity will decreases and reaches a lower value. ഇത് എന്ത് ചെയ്യുമെന്നേ ഉള്ളൂ, ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ലോവർ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും, അച്ചീവ് ചെയ്യും. അല്ല ഒരിക്കലും എന്താവത്തില്ല, സീറോ ആവത്തില്ല. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ്, വെൻ വി ഡിക്രീസസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ, ഇറ്റ്സ് electrical resistivity will decreases and at a particular point suddenly drops to zero, and that temperature is called transition temperature. And up to this temperature, from 0 to Tc, this act as a superconductor. ആ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏത് പോയിന്റിലാണോ ആ ടെമ്പറേച്ചർ വരെ അതെന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും, സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ആക്ട് ചെയ്യും. ദാറ്റ്സ് അപ് ടു 0 to Tc ഇറ്റ്സ് ആക്ട് ആസ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ, ആൻഡ് വെൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ Tc ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ നോർമൽ മെറ്റൽ. ഓക്കെ, from the figure it's clear that there is some width difference between this superconductor material and normal state. It's due to some effect, due to effect of impurities, effect of current, effect of magnetic field, due to many factors. And next, properties or characteristics of superconductors. First one is zero electrical resistance. We know that in the case of superconductors, it's at a particular temperature, its resistivity drops to zero. That is, its electrical resistance become zero. That is the one property of superconductor. That is, electrical resistance of superconductors is zero below the transition temperature. That below the transition temperature, its resistivity reduces to zero. Next, effect of magnetic field. The first one is zero electrical resistance, and second one is effect of magnetic field. Superconducting state of a metal mainly depends upon temperature and strength of magnetic field. അതായത് ഏത് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിങ് സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനെയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെയാണ്. സോ അപ് ടു ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ അല്ലേ. ആ ടെമ്പറേച്ചർ വരെയാണ് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. A temperature below Tc or in the absence of magnetic field, the material is superconductor. അതായത് അപ് ടു ടി സി വരെ എന്തില്ല, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തായിട്ട് തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യും, സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. വെൻ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് റീച്ചസ് എ ക്രിട്ടിക്കൽ വാല്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാരണം എന്ത് ചെയ്യാണ്, ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആ ക്രിട്ടിക്കൽ വാല്യൂവിൽ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, കൂടുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിസപ്പിയേഴ്സ് ഓർ ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ടു നോർമൽ സ്റ്റേറ്റ്. സോ എഫക്റ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ പോലെ തന്നെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വരെ മാത്രമേ എന്നും ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. വെൻ the magnetic field will increases, its superconductivity will loss. Next one, effect of current. That is, the critical magnetic field required to destroy superconductivity need not necessarily be applied externally. അതായത് ക്രിട്ടിക്കൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണലി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യമില്ല, ഒരു ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആ ഫീൽഡ് ഡിസ്ട്രോയ് ആവാം. If we are considering a current flowing through a superconducting wire, and this current will develop a magnetic field. ഈ കറണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്തുണ്ടാക്കാം, ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. ആ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ വാല്യൂവിനേക്കാളും എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, കൂടുതലാവുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്താവും. സോ കറണ്ട് ഹാസ് ഓൾസോ എഫക്റ്റ് അപ്പോൺ ദി സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ്. That is, critical temperature is lowered by the addition of impurities. അതായത് ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറിനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ എത്തിക്കാൻ എന്തിനും പറ്റും, ആ മെറ്റലിലുള്ള ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് കാരണം അവിടുത്തെ എന്ത് കുറയാം, ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാം. അങ്ങനെ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നോർമൽ വാല്യൂവിൽ നിന്ന്, നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിങ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ എഫക്റ്റ് ഓർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു, zero electrical resistance, effect of magnetic field, effect of current, and effect of impurities. And the next one is Meissner effect. Meissner effect is one of the important concept of a superconducting material. Consider, we know that 0 to critical temperature or transition temperature Tc, metals act as some metals act as superconductors. Normally in case of metal, the magnetic field lines will pass through the metal. The magnetic field lines will penetrate through the, when it is placed in a magnetic field, the magnetic field line passes through this metal, penetrate through the metal and will flow.
But in the case when a specimen, superconducting specimen is cooled below its transition temperature, while in a magnetic field there is a complete expulsion of magnetic flux from the interior of the superconductor. അതായത് up to critical temperature വരെ, അതായത് അതിൻ്റെ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിങ് സ്റ്റേറ്റിൽ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും, ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഫ്ലെക്സ് മെറ്റലിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്ത് പോകും, പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അത് എന്ത് ചെയ്യും, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഫ്ലോ ചെയ്യും. But in the case of superconducting material, the magnetic field lines will expel, complete expulsion of interior particle ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, magnetic field lines എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, പാസ് ചെയ്യത്തില്ല. There is a complete expulsion of magnetic field from the interior of the superconductor. This phenomenon is called Meissner effect. That is, in the case of a superconductor, magnetic field lines will completely expel from the interior of the superconductor, that is up to critical temperature, that is T less than Tc. When T greater than Tc, that is after the critical temperature, the metal act as in the normal state, and the normal state magnetic field lines will penetrate through the metal. But in the case of superconducting material, there is a complete expulsion of magnetic flux from the interior of the superconductor, and that property is called Meissner effect. Thus, a superconductor shows a perfect diamagnetism. What is perfect diamagnetism? In the case of perfect diamagnetic material, its susceptibility value is negative. And the susceptibility എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. എന്തിനകത്ത്, ഡയാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ. ഇവിടെ സസെപ്റ്റിബിൾ നെഗറ്റീവ് ആണുള്ള കാരണം എന്താണ്, ഇതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് എക്സ്പെൽഷൻ ഓഫ് magnetic flux from the interior of the superconductor. It is explained that we know that B is equal to mu 0 into H plus M. But here this B equal to 0. This B is equal to 0 because there is no magnetic field lines passes through the interior of the superconductor. Therefore, the B equal to 0. Therefore, mu 0 into H plus M equal to 0. Therefore, M is equal to minus H. Mu 0 never becomes 0. Therefore, H plus M is equal to 0, or M equal to minus H, or M by H is equal to minus 1. The ratio M by H is the susceptibility, and that susceptibility equal to minus 1. That's why in the case of Meissner effect, the superconductors act as a perfect diamagnetic. Susceptibility psi is equal to minus 1. That's why we say that they act as perfect diamagnetic. Next, types of superconductors. Superconductors are classified into two, type 1 and type 2. Type 1 superconductors are also called soft superconductors, and type 2 superconductors are also called hard superconductors. So classification is type 1 and type 2 are soft and hard superconductors. First one is type 1 superconductor. In the case of type 1 superconductors, the superconductors exhibit complete Meissner effect. That is, it acts as a perfect diamagnetic. Therefore, there is a complete expulsion of magnetic flux from the interior of that solid or the metal. For explaining this Meissner effect, type 1 superconductor, consider this figure. That is, up to, here we are explaining M, and here it is the magnetic field Hc. In the case of up to this critical field Hc, the material acts as superconductor, and after that Hc, it is in the normal state. That is type 1 superconductor. That is in the case of type 1 superconductor. At 0 to critical field Hc, it acts as superconductor, and after that Hc, it changes to the normal state. That is type 1 superconductor. When the magnetic field strength is gradually increases from initial value to the critical value Hc, the diamagnetic abruptly disappears, and the transition from superconducting state to normal state happens. That is shown in figure A, and the examples are aluminum, zinc, mercury, etc. And the second one is type 2 superconductors. In the case of type 2 superconductors, up to this critical field Hc1, it is act as superconductor, complete superconductor, or is always complete Meissner effect. Up to Hc1, that is complete expulsion of magnetic field in the interior of the metal. But after Hc1 to Hc2, there is a mixed state or vortex state. That is up to when it increases the magnetic field after Hc1, it starts to penetrate through the metal. അതായത് ആ മെറ്റലിൽ കൂടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, ആ ഉള്ളിൽ കൂടെ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഫ്ലെക്സ് ലൈൻസ് ഫ്ലോ ചെയ്തില്ല.
എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, അത് ചെറുതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ പെനട്രേറ്റ് എവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, H1-ൽ നിന്ന് H2-ലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ എത്തിക്കാണും. അതായത് ഇവിടുന്ന് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഈ പൊസിഷനിൽ എന്ത് എത്തും, HC1-ൽ നിന്ന് HC2 എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കംപ്ലീറ്റ് പെനട്രേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യും, അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഔട്ട്സൈഡിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറും, നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറും. അതായത് ടൈപ്പ് 1-ഉം ടൈപ്പ് 2-ഉം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ടൈപ്പ് 1 സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ there is only one critical state HC and there is complete Meissner effect, that is it changes from superconducting state to normal state directly. But in the case of type 2 superconductor there is no complete Meissner effect. Up to HC1 there is Meissner effect, and then HC1 to HC2 it try to penetrate from this origin to the tail to head, and HC1 to HC2 it is a mixed state, that is it's not a complete superconductor and it's not in a complete normal state, it is in the mixed state, and this region is called vortex region. After HC2 it's converted to the normal state. Magnetic when the field is increased beyond HC1 the magnetic flux lines start penetrating the specimen in a mixed state between HC1 and HC2. After HC2 the specimen is in normal state. This means that the Meissner effects incoming in the region between HC1 and HC2, and this region is called vortex region. That's the difference between type 1 and type 2 superconductor. That is in the case of type 1 superconductor there is complete Meissner effect is happening and there is only one critical field HC and is converting from superconducting state to normal state. But in the case of type 2 superconductor it is first up to HC1 it is in superconducting state, and HC1 to HC2 it is in vortex region or in the mixed state, and the magnetic field line starts to penetrate, and when it reaches HC2 it changes from superconducting state to the normal state. And let's make comparison type 1 superconductors and type 2 superconductors, or soft superconductors and hard superconductors. First one is magnetization losses is material losses is magnetization suddenly, that is it suddenly changes from superconducting state to normal state, that is magnetization losses suddenly. But in the type 2 superconductors is magnetization losses gradually, that is it changes from HC1 to HC2 in a mixed state, and after that it loses its magnetization, therefore magnetization losses gradually. And the case of type 1 it exhibits complete Meissner effect or it acts as a completely diamagnetic, and the type 2 superconductor does not exhibit complete Meissner effect. And here there is only one critical field HC, and here there is two critical field, lower critical field and higher critical HC1 and HC2. There is no mixed state exit, അതായത് in the vortex region അവിടെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്നുകിൽ ഫുള്ളി സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ നോർമൽ ആയിട്ട്, അല്ലാതെ മിക്സഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. And the next one is they are also called soft superconductor. Type 1 superconductors are also called soft superconductors, and type 2 superconductors are called hard superconductors. And the example for type 1 superconductors are lead, tin, mercury, etc. And example for type 2 superconductors are NBSN. NBSN means niobium and tin combination. So alloy of niobium and tin. And second one NBZR, that is combination of niobium and zirconium. ZIRCANIUM, zirconium. And second one is NBTI, that is it's a combination of niobium and tin. These are the examples of type 2 superconductors. And next, applications of superconductors. And applications of superconductors are, first one is maglev trains. Do you heard about maglev trains? These maglev trains are examples of superconductor. In the case when a magnet is placed over a superconductor it floats. That's happened in the case of maglev trains. In the case of maglev train, these maglev trains are examples of in the case of maglev train there are we are using induction motor, AC motors ആണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, maglev trains യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, and that phenomenon is called magnetic levitation. This example for a superconductor. When a magnet is placed over a superconductor, it floats. That is, this body of this train is made up of superconductors. That's why it floats through the magnet, and that phenomenon is called magnetic levitation. The second one is MRI scan. We know about MRI. What's MRI? Magnetic resonance imaging. And this for developing this solenoidal shape, we are using this superconductors. By using superconductor, this solenoidal shape is developed, and for the generation of high magnetic field is using superconducting solenoids. This solenoid shape is developed by using superconductors, and this MRI called magnetic resonance imaging. And for developing high magnetic field, the superconductors are required.
And the next one is SQUID. SQUID means superconducting quantum interface devices. This device is very helpful for determining the weak magnetic field, and by using this weak magnetic field we can detect the earthquakes, detection of magnetic signals from the brain or heart, etc. And the next one is Cryton. Cryton is a magnetically operated current switch. And next one, magnetometers, flip-flop devices. These are the examples of superconductors. Normally the superconductors are used in switching and memory elements, magnetic hydrodynamic generators, etc. These are the applications of superconductors. So mainly superconductors are the devices. Also superconductors are the materials used for developing high magnetic field, and the property of the superconductors are called at a particular temperature its resistivity suddenly drops to 0, and the materials which obey superconductivity are called superconductors, and the types are type 1 and type 2 superconductors are soft and hard superconductors, and the applications are MRI scanning, SQUID, magnetic levitation, cryotons, magnetometers, flip-flop devices, etc. That's all about today's class. Thank you.